And well, where do you milk? There. On va y aller. And the young stock are not outside, they're always inside? No, just after 6 months. You keep them inside for the first 6 months? Yes, to feed them with milk. Yes, but they must have sun on them. Ouais. Faudrait qu'ils aient... But I have Yeah, we have them outside. We have special small paddocks for cows. It is important to move them every week and not to go back to the original one for at least 3 weeks. Then the worms are dead. The cycle is broken. If you have them all the time on the same ground, they get worms and have diarrhea. Yeah. So you move them every week to a new paddock, but I would never have them inside. Even and the calves. The calves, yes. And we have bales for them, so we can give them milk. Do they have a roof? Yeah. Well. Outside? There is a shed they can go in if they want to, but they will always be outside. They prefer. They must be in nature and in the sun. And you move the roof? No. No, we have a lane. I'll draw it on paper. A lane, and then 3 calf paddocks where they can go and come back to drink with bales, where you can bale them up so they don't. One gets all the milk and the others none. Yeah. Alors en fait, mais bale, je sais pas ce que c'est. Bale. Bale. Bale, c'est les trucs bottes. Les bottes. bottes de foin. Voilà, donc en fait, il a 3 prés qui sont côte à côte. Il faut pas que les veaux restent plus d'1 semaine dans le même pré, parce qu'après ils chopent les vers en fait, et puis ils ont des diarrhées. Donc il faut qu'ils puissent, faut les changer après 1 semaine pour que voilà, ils aillent dans un autre pré. Oui. Et donc il y a une cabane où ils peuvent aller s'ils veulent, donc c'est clôturé hein, bien sûr. Ils ont une cabane où ils peuvent aller, mais uniquement s'ils veulent quoi. S'ils veulent se mettre à l'abri, ils y vont. Et il dit que c'est important que, en fait, ils sentent la chaleur du soleil, que tout ça quoi, comme nous quoi finalement. Ouais, d'accord. Qu'ils soient pas toujours à l'intérieur. Et... Ok. C'est ça? Oui. He is also a dairy farmer. Vous êtes un fermier aussi? Oui, Yeah. not dairy. Not dairy, Meat. beef. Yeah, I see. Did you build this shed? A part. Just beton, stone. Concrete. Just concrete and then. And you milk along here? Along. Yes. What is the technique? Pipeline. Yeah, I see. And you put Yes. each one on, yeah, I see. And you have circulation for cleaning? Yes. Yes, yeah, that's... and how long do you leave them here? Why do you put straw here? To have dry manure, not. Yeah. And what do you do with the manure? I make compost. Yeah. Now, compost has to be as colloidy when finished as 500. Otherwise, you have concentration of NPK in a water-soluble form. I have not seen proper compost in Europe. We have one film that a dairy farmer made about composting. You will see the end result is total. It just looks like 500. You understand? If it's not a colloid. Donc ce qu'il dit, c'est que le compost, il doit être un colloïde comme la bouse de corne, et pas au stade avant, parce que sinon il entraîne ce qu'on disait ce matin, c'est-à-dire que ça va mettre du NPK dans le sol libre et ça va rendre les plantes, ça va gaver les plantes au travers de l'eau, quoi. We don't make compost other than on a dairy farm, because before milking and after milking they drop manure, and the manure is in a yard. We don't use straw. We have either a walk-in dairy like they have in Europe too.
you are down and you have 6 or 8 cows on each side, or we have a rotalector for big farms, and the farmers make the rotalector themselves. Yeah, the first one for 25,000, and they cost $500,000 to buy, and what he has is better. Yeah. They're very good at making things. This is a lot of extra work here. You have to take the straw out, and with us outside, they wait outside, they come in, they very seldom drop manure where you milk them, and he uses a four-wheeler, it's all on a film, a four-wheeler with a rubber squeegee in the front, and in a few minutes has all the manure in a pit, and once a week he goes and picks it up and takes it to the manure yard. But we have, for big farms and also dairy farms, we use sheet composting. It is an English idea of the 20s, and it was all idealists, not farmers, who developed organic agriculture. And it is just as water soluble, in danger, like artificial, because the manures are not used correctly. We have sheet composting, and I will show you already in the dairy management we will start that either green manure or any cutting, say in vines, we cut the grass, and that is, it becomes NPK for next year. There is a composting action just from having cut the grass without plowing it into the ground. You can plow it in, it works quicker, but so if you have 2,000 or 5,000 hectares and you're a one-man farm in Australia, how can you make compost? This little bit of compost, it's ridiculous. So we can mow a big area when we have too much feed for sheep or for cattle, and every week we harrow the manure, and we will go now to where your cows are, and I will show you. And there is sheet composting. So where are the cows? Down the Do way. we go out there? Yeah. Yeah, okay. Well, let's go there. Ouais, je comprends pas. C'est le compostage de surface, non? Oui, bah, ça C'est le compostage de surface, c'est pas pour le fumier sur les prairies, je suppose. Oui. Voilà. Il dit qu'ils font pas de compost. Sheet composting, it's when you take the sheet of the cows. No, you can just have growth, and you mow it. Yes. Okay. Everywhere here I see a lot of growth that should have been cut to get new plants growing. And every cutting causes a sheet composting. Ah d'accord. Alors en fait c'est... Il dit que voilà... Faut bien laisser pousser... En fait la tonte c'est important quand le sol donc il est en biodynamie, parce que quand on tond, en fait si on tond pas, ce qui se passe c'est que les herbes donc elles poussent et puis après elles stagnent, il y a plus d'activité des racines et tout, mais quand on tond, en fait on coupe tout. D'une part on va faire du compost avec ce qu'on aura coupé, et d'autre part on va susciter un petit peu la pousse de nouvelles racines. Tu veux dire tondre et puis ramasser ce que tu as raté? Non, tu laisses. Il a dit harrow. D'accord. Ça parlait pour les vignes. Mais un peu partout. Oui, ça fait un mulch. Oui, ça fait un mulch, ouais. Now we go to... Alors on va aller par là, parce que là il y a pas de glace. On va aller par là parce qu'il y a beaucoup de boue là. Okay. Autrement dit qu'il faut... Il a dit Les mecs qui ont prévu pour nous autres, ils doivent pas. ouais, on a déjà eu le fait. I read in your lectures that in Australia cows are ever outside. But you make hay or no? Yeah. I'll explain in a moment. We will go to your cows and to... And do you milk the cows in winter time?
Yeah. Unproductive. When I milk all year round. I got double the money for supplying Melbourne with very high-grade milk compared to other people. Il fait la traite toute l'année et du coup il a plus d'argent parce qu'il peut fournir du lait toute l'année sur la région de Melbourne. Il habite à 100 km de Melbourne. Is your farm still working? Yes, but I'm not milking now. Okay, I understand. I'm too old and I'm away too much, and my fourth son, who has developed the marketing, would have to do it, and he's already overloaded. So I'm not milking. I only have beef cattle. Meat cattle, okay. Yeah. Alors, normalement voilà, c'est son fils qui fait ça, mais il fait aussi la commercialisation. Là il est surchargé aussi et il est temps qu'il rentre lui. Now you still pick up grass to feed them grass in here now? No grass, hay. Hay. And where do you feed the hay out? Outside or? No, always inside, never outside. The hay feeding. And at this time of the year you feed hay also? No. Just yes. in the winter. Because, well, conventionally they have the cows inside in Europe all the time, and they have this gigantic thing and a heavier tractor than that, and they pick up grass and take manure out and compact the soil terribly, and the cow is organized to graze, to choose. And I've seen cows with a neck that is broken because they always eat this much higher than they stand, and they never stretch out to graze, and that's very unhealthy. I've seen them when they walk past. Vets didn't see it, yeah, but so. Je vais traduire. Donc ouais, en Europe normalement les vaches sont, surtout en Europe en fait, en Allemagne, en Suisse, tout ça, en France ça se fait un peu moins quoi. Les vaches sont beaucoup nourries à l'intérieur, on ramène de l'herbe. Même au moment du pâturage, on ramène de l'herbe, on les nourrit là, on sort le fumier, on va les pendre. Donc on compacte vachement les sols, on y va pour ramasser l'herbe avec le tracteur, des gros tracteurs. Et après pour répandre le fumier, donc on compacte de nouveau. Et à tel point que les vaches donc ont des problèmes de cou, parce qu'elles mangent toujours à une hauteur alors qu'elles devraient manger par terre. Et les vétérinaires ne voient pas ça, mais lui le constate quoi, sur les fermes. So, the cow is organized to graze, and the cow should graze slowly and choose. When you bring it in like this, it's like feeding pigs. They get a whole lot thrown out in front of them, eat it very quickly, and they can't. Their digestive system doesn't work well, and therefore they're not healthy. Donc les vaches sont organisées pour manger lentement et choisir leur nourriture. Et si on les nourrit comme ça en leur amenant beaucoup d'herbe, c'est sûr qu'elles peuvent en manger beaucoup d'un coup, mais du coup c'est comme des cochons. Elles se gavent et du coup leur système digestif qui est organisé pour manger doucement devient malade. It's totally, and you compact the soil all the time. 16 tons those things weigh when they're full. Yeah. On 2 wheels. Et qu'est-ce qu'ils pensent des races de vaches sans cornes? And that is all commerce, money, starting with Justus von Liebig, and then he was very unhappy at the end of his life with what he had done. In the 23rd so-called chemical letter, he writes that. And then agricultural engineers make bigger and bigger machines and tell you you save quarter of an hour a day with this big machine feeding out, and absolutely no understanding for what it does to the soil. Yeah. It's big money deciding what you do. With us, the farmers decide and make the equipment as light as possible and as little as possible. I feed out hay in winter with a four-wheeler motorbike. I don't make big rolls. It is easier to make big rolls, but to feed out is big weight. And I make the little bales, 35 kilos, so we can put on a trailer behind a four-wheeler motorbike and somebody feeds it out, or you have a small machine that you put in a row bales and take the string and it feeds it out as you Under the string. Under the string. Yeah. Donc ils disent qu'eux ils vont à l'inverse de la grosse mécanisation, ils prennent des quads et ils vont nourrir, ils font exprès des petites balles de foin et ils vont nourrir sous le fil les vaches en hiver avec des petites balles quoi. 35 kilos. 35 kilos. Avec le quad. Avec le quad. Just here we have the tool to
To plow. To plow, ouais. You plow with this? The only tool we have to plow. Yes. Yeah. Oh, yes. Yes. Well, the implement we have goes from here to there, like this. The blade? Yes. Voilà, donc les And lames, it lifts the soil. Soil must be broken, not cut. This here cuts the soil and is upright, much harder to, much easier like that. And you have this wide, so it doesn't cut the soil, it lifts it. You see the soil rising over there when the plow is still here. Voilà, donc, can I translate? And we have that on pictures, and there is, it's also on film. Alors voilà, ce qu'il dit, c'est que les griffes, en fait, elles ont, donc en Australie, avec les instruments qu'ils ont, enfin les charrues qu'ils ont développés, donc... Les tensions, il n'est pas droit comme ça là. Les griffes, voilà, sont différentes. Déjà, elles sont plus grandes, elles n'ont pas la même forme, elles ont une forme qui est beaucoup moins, comment dire, directe, qui est beaucoup plus douce, plus incurvée, et donc quand la charrue est là, donc la lame elle va beaucoup plus loin, et le but c'est pas de couper le sol, c'est de l'ouvrir. De le soulever. Ça le soulève quoi, ça le soulève, il est soulevé quand il est devant en fait. La charrue n'est pas encore arrivée à l'endroit où ça se soulève quoi. Et donc c'est le mot sur I have 50 centimeter deep. And I have only 50 horsepower tractor. I have a bigger tractor, but I only use a 50 horsepower tractor with a front end loader, so I can lift the back up because it's heavy. And this here cuts the soil, and then you smears. You understand? It smears, and where you smear, there, it will get hard, like this, and no air or water can get in. Whereas if you break it, soil must be broken like a butcher disjoints a carcass, broken, and it's always open. Well, we will look at some soil after. Is this on? Donc voilà, il dit que le sol, il devrait travailler un peu comme, il fait une comparaison avec la boucherie. Il dit que voilà, il faudrait suivre les joints. Un boucher, quand il coupe une carcasse, il y a des joints donc il suit, c'est délicat. Il dit que là c'est pareil, voilà, il faut le sol, il doit être soil must always be broken. Il doit être cassé. And then the pores are open. This is not really soil. If it's cut or if it's rotary hoed, you make dust. Voilà. And if you make dust, it will be as hard as the road next year. C'est une question de porosité du sol. Il dit quand on utilise par exemple une herse rotative ou un rotavator, on fait de la poussière et il n'y a pas la porosité naturelle d'une motte quoi. Donc ça, on fait de la poussière. Italian film of Maria Luisa Forenza. She is very famous in Italy. She made a film on the death of Mussolini and is fearless in investigating. The money to pay the assassin came from England because they wanted to hide that Mussolini and Churchill were pals, they were great friends since 1926. And this man said, I won't shoot a woman. And they had to find a lower grade assassin to shoot the mistress of Mussolini. And she has that all in a film, and of course for Italians that means a lot. But she also made a film, and made many, but one on what the Americans did in Bolivia. They killed thousands of native inhabitants to get the oil. Yeah. The Americans have been rather terrible in money getting politics. But what is the link with the soil? I don't follow you. We have on our plow, this here is also a murder instrument to break the clods, to break the heavy clods. The lamps. We have hydraulically operating 2 rollers with 20-inch spikes on, and they can break up. This here makes loose but big lumps, and you can break it up. Now that is hydraulic, and if necessary you go through a second time only with that down. You can put that down so the tines in the front only go so deep, and break it up more very gently and slowly. We have film on that
in Internet. That well, Voilà, donc the principle for you is to understand it. Friedrich Wenz in Germany is thinking of making the same plow. It is, and at the moment it's available from Angeloni in the mid coast of the eastern side of Italy, and Wenz is expensive. He makes good equipment. I don't like his direct sewing. And I don't, well, they have very heavy equipment. He is now going to make what we have. I will give him the phone number of the man who makes our plows, and he's actually a Bavarian. That's different to a German. Very different. It's like a Scot to the English. And on va arrêter, pour qu'on puisse traduire. Pour qu'on puisse traduire. We must translate. Yes, okay. Yeah. Donc il parle d'une machine, donc on peut voir sur le site demeter.au. Le site Demeter Australia, il y a un film avec Alex où on voit la machine en question, donc une machine qu'ils ont inventée avec deux trains de rouleaux derrière qui n'en sont pas vraiment, c'est comme des étoiles de ninja si vous avez joué quand vous étiez petit, quoi, qui sont comme ça et qui sont réglés hydrauliquement. Donc ça demande très peu de puissance et on voit sur le film that they work really slowly. The tractor Never rolls slowly. faster than 4 kilometers. What a horse walk. Jamais plus vite que 4 km à l'heure. Il travaille avec cet outil-là et en général. Et donc cet outil, il y a Friedrich Wenz là en Allemagne, là, qui est un pionnier de la régénération des sols et qui est en biodynamie. Qui est bavarois, voilà, comme il disait, c'est différent. Voilà, et qui lui est en train de réfléchir à y passer après avoir changé maintes fois d'outils et avoir toujours eu du succès. Et donc pour l'instant apparemment il est distribué qu'en Italie. C'est vrai qu'on voit pendant le film, vous verrez sur internet, on voit il est distribué par un tel. Moi je pensais que c'était qu'en Australie, mais apparemment il dit qu'en Italie aussi. Il y a un fabricant italien qui fait ça. La gestion d'étoiles, c'est comme les rouleaux qu'on trouve sur les écrouteuses, tu sais, en grande culture. C'est comme ça, c'est le pointe quoi, c'est un engin abominable, hein. C'est vraiment... quand on le voit on a peur, hein. C'est des grosses griffes comme ça, des rouleaux, des pointes comme ça derrière. 20 cm les pointes. Il dit que cet engin est meurtrier, mais le sien quand on le regarde on a vraiment l'impression que c'est rigolo. That plow of ours would go straight into your yard there, and it would like soil. It can go in and a long way. With a small tractor? With a 50 horse, normally 80 horsepower for 5. We have it big for the big farms. Many say they have had a crop. Then we have our straw is much finer than conventional straw and has nourishment. We put sheep on and they might be on the crop for 3 or 4 months. There is new grass coming up. We segregate it so they get a new lot and can't graze the rest. And ours, even the rice, is nutritious and the sheep live on that. And then we might slash it once, and I will explain that in a moment, and when we see your cows, and then they go once with that plow and they sow in next year's crop. They only work that once. Not all can do that, but many. Yeah. D'accord. Donc en fait... Il laboure une seule fois. Ouais, mais quand il reste des chaumes, là, oui. Il dit que les chaumes sont beaucoup plus fines que les nôtres, donc les moutons les consomment. Quoi. Ils peuvent les consommer. Après, donc, ils passent éventuellement, donc ils tondent, quoi. Oui. Si j'ai bien compris, je suis pas spécialiste. Après, il a juste un seul passage de charrue à faire avant de semer. En fait, c'est pas une charrue, c'est une sous-soleuse. C'est un arère. Sur le modèle de l'arère, les arères à une barre comme ça et le truc vraiment comme ça, quoi. Tu vois. Vraiment devant, pointu, une grosse. 50 cm deep. Et il va jusqu'à 50 cm de profondeur. 50 cm de profondeur. Et combien de large et combien de puissance? Eh bien 80 chevaux, il tire un truc de pas large, assez large. Du cheval, il dit pas plus de 4 km. Quelle largeur? Et ils sont tous les combien les machins? The what? The width. Width, yes. How much? How much what? For 50 much meters? Width. For 50 horsepower. Well, of your how many? plow. Oh, if we have them 4 meters wide. 4 meters. For how many horsepower? They need quite a bit. Quite a bit. Yes, but for 4 meters, he doesn't make it bigger than 4 meters. That can be lifted.
otherwise he has to have a trailing implement that we have not got yet Ouais, to donc make voilà, it bigger. Au maximum, But faut 4 mètres. 120 to 140 horsepower tractor does the 4 meter. 22. And then they use, after one working, they use a tine seeder, not a disc seeder, a tine seeder, and they get their next crop. Yeah. So very little working, very little diesel. The seeder is on the machine. C'est le semoir, hein, mais Oui. c'est- You can get one on the machine, but I would use it only for green manure. It is an Austrian-made Hasselbinder or something like that. For green manure, very good. If someone can adjust it all right, he can sow his wheat with it. But it is better to sow the wheat with a special seeder and a tine, or there will be parts missed with the Ouais. seeder on the back. What is special about the seeder you mentioned for the wheat? You say that you have the We use an ordinary seeder, but for a tine the seeder. green mature. A tine, not a disc seeder. Notre disque, ah oui, un semoir à sabot normal, quoi, pas un semoir à disque. Et donc il disait tout à l'heure qu'il est pas trop favorable à l'idée moderne du semi-direct avec des énormes tracteurs, des énormes semoirs qui pèsent des tonnes et qu'il faut tirer quand même avec des gros tracteurs, quoi. Eux ils ont des semoirs classiques. Mais son système là, si j'ai bien compris, c'est des dents qui avancent assez loin devant, Ouais. donc c'est un peu un genre de sous-soleuse quoi. Voilà. Donc les dents, elles passent à combien d'intervalle? S'ils descendent jusqu'à 55 cm, il faut quand même quelque chose d'un âne pour tirer devant. Hein. Ouais, bon, mais je pense là il vaut mieux regarder, si tu regardes le film et puis tu vas Mais voir à après, l'école voilà, géologie, là, comme je il sais dit, pas c'est quoi. aussi des sols qui sont biodynamiques depuis des années. Donc il y a déjà la porosité et c'est... Et il le passe tous les ans, cet outil là? Cet outil, c'est tous les ans qu'il le passe? Your plow, do you use it every year? If they're cropping, yes. And if they're market gardening, yes. Otherwise, not. Ouais, voilà, s'il veut faire une culture ou s'il veut faire du jardin, ouais, il fait ça une fois par an. Sinon, non, il le fait pas. Le mot pour vache, c'est spade en anglais, un auto qui tourne. On pasture for dairying, Voilà. maybe once in 10 years, Voilà. or never. Dans un pré, c'est une fois tous les 10 ans, quoi. Oui. We have, we're the third largest wheat exporter, Australia, and a lot of our wheat comes from sand, like the Sahara, 15 to 25 centimeter rain per year, and originally 0.33% organic matter. Ouais. Donc en Australie, le troisième plus gros exportateur de blé, donc c'est sur des sols sableux. Comme Il y le a- Sahara. Comme le Sahara, Oui. enfin, il y a très peu de précipitations. 25 mm, 1000, Non, 15 to centimètres. 25. Centimètres. 15, donc 15 à 25 mm de pluie. Centimètres d'eau. Centimètres d'eau. Sometimes none. Des fois, il n'y a rien. Yeah. Et alors, il y a un truc que j'ai oublié. Et donc il y a 0,33% à l'origine, il y a 0,33% d'humus de matière organique dans le sol. Ouais. Now, after 2 years with 500, Oui. we have 2.5% humus or even 3% humus from 0.33 organic matter. Voilà. Donc de 0,33% de matière organique dans ces sols-là, qui sont comme le sable du Sahara, ils sont passés à 2,5, entre 2,5 à 3% de matière organique dans le sol en 2 années d'utilisation de la 500, de la bouse de Like corne. the black soil that I show in 1 year. And this means in practice, my main assistant and I were in the northwest of Western Australia. We have one farm there, and we travelled in the morning. There had been 4 millimeters of rain overnight. By 10 o'clock on the conventional farms, there was none of that water left. It had all evaporated. We came to our farm, which is darker, the 2.5–3% humus, and I said to the farmer, I would risk to sow a paddock, and he said, oh, it was not enough water. If there's no rain, then the seed dies. And Francis said, have you had a look? And all the lumps were moist, and it was moist visibly to 15 centimeters. Alors voilà, il est allé avec une de ses
coéquipière donc, dans le nord de l'Australie, visiter des gens qui font de la biodynamie depuis un moment. Dans la nuit, il avait plus 4 mm seulement d'eau. Et donc ils ont regardé les sols chez les conventionnels et l'eau était déjà toute évaporée. Donc ils ont un petit peu creusé le sol. Ils ont fait pareil donc, sur le terrain en biodynamie. Et là, l'humidité était conservée. Et donc il a dit, là même avec 4 mm, ton sol il est prêt si tu veux semer quoi que ce soit, quoi. In that area, in April, and that is the other way round to you, it is 2 degrees at night and 30 degrees in daytime, and in consequence there is very heavy dew. Ouais. Alors dans cet endroit, il fait 2 degrés la nuit, 30 degrés le jour, et du coup il y a beaucoup de rosée le matin. And with that bit of rain, the 4 millimeters, the plants germinated and would stick out like that, and with dew falling, it drips down on both sides of the plant and is received by humus that doesn't let it go again. If it is received by white sand, it would dry out straight away. D'accord. With us, the humus holds the moisture. Voilà, c'est ce qu'il dit, donc d'où l'importance d'avoir de l'humus, parce que quand il pleut comme ça et quand il y a de la rosée, et bien la rosée après donc elle s'écoule le long des feuilles, enfin le long du semis, des plantes qui ont germé, et puis là l'humus il peut la tenir, quoi. Tandis que si le sol c'est des sols sableux, s'il n'y a que du sable et pas d'humus, et ben voilà, les 4 mm d'eau qu'il avait plus, ben voilà, c'est évaporé, quoi. Now in that area we start with the white sand in Victoria and it goes 4,000 kilometers to the coast of Western Australia, and in that area you always have to wait for rain to sow. If the rain comes in May, then they may get a good crop. Generally, if it's end of June, it's the last time. July is too late to sow. We only have winter wheat, and in spring there is no rain. We just hope there is enough rain to finish the crop off. Now, when, say, rain comes in May or June, our plants are established, the conventional ones not. And we are way ahead when rain comes to have a good crop, because we can sow so much earlier. Voilà. Et donc avec cette technique, vu que les sols sont plus près, dès qu'il pleut un petit peu, c'est bon, ils peuvent semer, donc ils sont prêts avant les conventionnels, ils sèment avant les conventionnels, et puis vu que les plantes sont installées plus tôt, ils reçoivent les pluies plus tôt aussi, et donc tout est mieux, quoi, au final. All right. Well, now let's go to the. Just give me your hand. Because I can tip over. Oh, that's better. Thank you. Well, le truc, vous pourriez l'essayer avec rotospade, parce que spade c'est fin, et puis roto ça tourne. Rotospade. Non, mais c'est un Italien qui va le distribuer. C'est pas Ulrich, c'est Friedrich Vance. D'accord. Ouais, en fait, ouais, il travaille. Mais peut-être qu'il va se mettre ici, mais il t'en a pas parlé. D'avoir une dent, il a une dent en forme de fleur. On va voir. Ah oui. Oui, voilà, ouais. Là, il descend dans les vous voulez pas voir le fumier? On va voir. Non, c'est bon, je m'entends pas mon fumier. Il est pas bon. Il a senti, hein. On va voir les vaches, ils vont voir les vaches pour montrer comment on gère les bouses. Ouais, et demande-lui qu'est-ce qu'il pense des races de vaches sans cornes. Ouais, mais après, il y a pas mal de questions qu'il pose et qui sont un peu déviées du sujet. Donc, je sais pas si.
Mais je pense après on aura plus peut-être plus le temps pour les questions plus générales. Quoi. Combien de temps vous êtes en biodynamie? Ben, ça dépend, peut-être demain on y sera quoi, après qu'il soit passé quoi. Ça dépend comment on voit la chose. Bah, disons on est en Déméter, enfin la ferme est en Déméter depuis longtemps avant qu'on arrive, elle était en Déméter depuis 2003. Mais de tout ce qu'il dit, je me sens pas en biodynamie du coup quoi. Depuis 2003, mais les préparations n'étaient pas passées régulièrement. Non, les préparations n'étaient pas vraiment passées régulièrement. C'était Déméter. Et t'avais des cochons là-dedans avant. Ouais, mais on les a remontés finalement. Tu voulais pas prendre le mal. Si, ouais, finalement. J'ai pas eu le temps quoi. C'est-à-dire que je t'ai appelé à midi, puis à 2 h ils m'ont appelé pour me dire qu'il y avait une bande de porcelets disponible. Ça viendra. Chaque chose en son temps. La biodynamie? Non mais les cochons. Pas le mal, d'avoir un mal. Ouais, ouais, ça va venir. Ouais, parce que c'est galère. How do you distract the green manure with this tool? Yeah, I will show you. You will show us. I will discuss it. I can't show you, but I'll discuss it. And in the film, you will see it in my home film house. I saw the film on internet last month. I saw the film with generator. That was at Darren Aitken at a vegetable place. Horse paddock. A horse paddock. Yeah, yeah, that is Darren Aitken. Yeah. Well, he has got one. And where did you see it? On internet. Oh, I see. On Déméter, where? Yeah, yeah. Oh, I see it. It's a car. On Déméter site. Yeah, good. Well, then you have seen the plow. That's you can explain to the others. So I did it. You what? I did it. I explained to the others. You have to show them the film. Yes, I told them. Yeah, I told them. Okay. Because I know nothing about internet or so, but Darren is good at all that. Because I have many lucerne. Do you know lucerne? Yes. And I don't manage to distract. You have lucerne to cut hay or to graze? Both. If you have 24 different types of pasture species and you let cows choose, lucerne is one of the last they eat. They like white clover, red clover, ryegrass, cockswood, and so on, subclovers. Lucerne is too high in protein for cows to like. Yeah. Okay, alors c'est important. Yes, people say lucerne is great because chemistry says it's high in protein. Yeah. I've had mixed pasture, also 25% protein. That's what lucerne is, but cows like it. It's a very one-sided feed, and it's all right as hay. It does not do the soil great good. You will see the soil levels out very much and gets hard on top. Give it 2 bags of lime, ordinary lime, per year for a hectare, and it will improve that. And nothing else. But I much rather have permanent pasture, mixture. Yeah. Okay. It's like forcing you to eat only comfrey, Russian comfrey. That is equally high, and again the cows don't like eating it. They know more than the chemist laboratory. Yes. Donc alors la luzerne, on parle de la luzerne là, donc il dit que si on donne un mélange de 25 espèces à une vache à pâturer, ce qu'il a essayé chez lui, ben la luzerne c'est ce qu'elle mange en dernier. C'est beaucoup trop déséquilibré en azote. Et donc dans la chimie, l'agriculture chimique quoi, on dit bon il y a de l'azote, faut qu'elle en mange beaucoup. Mais en fait c'est trop déséquilibré pour sa digestion. Donc il y a beaucoup d'autres plantes qui sont beaucoup plus appétantes et on peut arriver à avoir des prairies avec un tel niveau, enfin un bon niveau de protéines sans faire de la luzerne. Et il dit que la luzerne même ça n'améliore pas les sols, à moins d'y mettre 2 sacs de... c'est ça ou quoi? Sun and goats love it as hay, but
cheese will not taste as good. It is pushed too hard with protein. C'est bon pour faire des foins, mais c'est surtout pour les chèvres, c'est ça? Surtout C'est pour bon les chèvres, ouais. Mais le fromage en pâtis, quoi. Et Ouais, qu'est-ce qu'il a conseillé comme herbe? Bah tout sauf la luzerne. Et il a cité quelques... Ouais, il a dit le trèfle blanc. Voilà. Et le trèfle violet. Ouais, voilà. Il faut mélanger. On va voir, de toute façon, le trèfle violet, on va le voir tout à l'heure. Il faut mélanger les différentes espèces. Crucifères, alimentaires. Bon, bah c'est bon, moi, ça c'était ma question. La question que je m'étais préparée. C'est cool. C'est cool. Du coup, t'as répondu. What do you think of cow races without horn? Well, the anthroposophists who are bureaucrats will say you must not have a horn on a cow. Actually, Steiner didn't even say that. If you have a big herd, you can have families of cows that never hurt each other, and you can have families that are temperamental. They may be good milkers and they will horn a cow. And if those people who say you must not take a horn off, I would come to a big herd and see what happens and see the blood come out of the udder, that they get a bad stomach watching. Well, then they will stop with a silly theory. Leave the horns on those who are quiet, and if you have a bad one, you may save her having horns if you take a stick. In the moment she goes for another cow, you hit her on the horn very hard, and she goes like this and hurts. That may stop her. She may think next time she will get a hit again, and a nasty hit like that will save her horn. But otherwise, if I see one horn, another one, the horn will come off. You can round the horn off, saw it, or if it's a very good family and they are temperamental, when the calves first get the horns out, you put a little hole in and you put a wire through and double, and you can twist the wire, and so the horns, as they grow like this, and they can't do much damage. They can still do damage with the roundness of a horn if they get the rear quarter and the blood. When a cow produces, there was a Danish dairy technician who 50 years ago took a cow from a living cow, a vessel, the udder from a living cow, hung it up and connected it to the bloodstream of a cow, and put the hormone in that makes the milk come, and you could see how the blood vessels in the udder drip out milk. There is hundreds of liters of milk being pumped through the udder, and inside is blood, and outside of the drops of milk come out. And that tissue, if that is bumped, then it will produce blood, even without a horn. Yeah. So some cows you have to get rid of. They are family that are too nasty, even if they're good producers. But in general, you can manage it by, well, if you have a long time, you can breed only quiet cows that just don't horn. But if they horn, off come the horns. And what the anthroposophists say, and you wouldn't get certified Demeter, that is nonsense. That's done by theoreticists who have no idea. And the same after the First World War in London, in England, started organic agriculture with idealists. And if you had a stone mill and a compost heap, you were good, you see. And the mills that are made in Austria and in England are totally wrong. The top stone grinds and not the bottom stone, and they have wood over them, and it takes half a day to take the wood off and clean the mill. And because they never clean the mills, they have, you know, when weevil, we call it, when it's like a spider net. Yes. Now our mills that the farmers make themselves, there is the mill, and the bottom stone turns,
and we can drop the bottom stone, and there's only a silk cloth. There's no need for wood. A silk cloth to stop flour dust to get in the air, and it drops down and things. Now, yeah, and we clean it every time it's been used. Just open it and turn it is already enough, because it falls out. Whereas if you have the bottom stone fixed, you can't clean it. Yeah. It's just bad engineering. J'ai pas tout saisi, mais... Bon, alors il passe donc les cordes. Les cordes, donc il disait par rapport aux cordes que s'il y a une... Vas-y, ça va être que s'il y a une... on va avancer, il va tourner là. But much better flour is made by a roller mill than a stone mill. La meilleure farine vient des moulins comme ça, avec la base qui peut tourner, plutôt que quand c'est le haut là qui appuie, quoi. Bon, voilà, c'est niveau moulin, bon voilà. Ouais, mais les moulins à scier sont en suspension, donc ils écrasent pas. Et donc pour les cornes, il disait qu'il ne faut pas être intégriste et qu'on peut couper les cornes quand la vache a... Quand elle est mauvaise, il coupe les cornes, il va pas... Et puis il dit qu'on lui fout un grand coup de bâton si on a le temps, elle va arrêter, mais... Is this all your land? Yes, all. Yeah, okay, I will speak of it in a moment. Where are the cows? Est-ce que les races génétiquement sans cornes produisent du fumier qui serait moins bon que celle avec cornes? Ça, je connais pas le terme race, comment on dit, race. Oui, c'est la course. Non, race, c'est la course, oui. Je sais pas. Mais la dame qui parle anglais, là, elle peut le dire, lui, il sait pas le dire. C'est variété. Ah oui, c'est la variété. Variété, ouais. Where were they yesterday? Here. And the day before? There. Well, let's start over there. Okay. What breed is that? Tarentaise. French Alps. Breed. What do you think of the breeding without horn genetically? Well, the Angus. Voilà, Angus. Hornless, yes. I used to show cows. I had very good jerseys, and if for some reason they lost a horn or I had to take horns off, they lost a lot of character. They would not be as proud walking, and that has an effect on the milk. I did not see any difference. But I prefer horns, but I don't want damage. Okay. Ouais, il préfère les cornes. Mais il voit pas de niveau caractère et prestance et tout. Yeah. Comment on dit le prairie? Quoi? Meadow. This meadow is seeded 5 years ago. You see this? Yes, it was really hard to manage to have something. Everything died. Yes. Now, I don't see the pockmarks as bad as everywhere else that I have traveled. Alors ça, je comprends pas. Pop marks, ça veut dire quoi? Les quoi? Pop marks. Marks, c'est les marques, mais pop. But, for instance, here, you will have, that's not from last grazing, you will have big grass going around. They won't eat it because it's nitrified, like with artificial fertilizer from the cow. That NPK is water soluble in the cow, and you will see many fields everywhere that are lower grazed with the heaps up to 50% of the pasture they won't eat. But it is the first time it's pâturé, comment on dit, On pasture. on pasture. It was mowed. Yes, I understand. That's why you have not got many such pockmarks.
Have you got a field with pockmarks? Yes, there. Okay, well let's go there. C'est les refus. Yes, let's go there. But there's the river. Yeah, well, can we go round? We can go around there. Okay. Qu'est-ce qu'il a demandé? Donc les pockmarks, c'est les refus, et il veut voir un plan avec des refus. Il veut nous parler des refus. Parce que là tu n'as pas broyé les refus. Eh ben non, je crois pas. Il y en a pas. Non mais c'est le premier pâturage. Là avant c'était fauché. Et il dit que en fait ça fait des refus parce que la bouse qui sort de la vache elle est comme l'engrais chimique. Bien. Ah, ouais. Non. Ne rangez pas dans une session. C'est limite. How long does such a fence supposed to last? Depuis combien de temps? How many years? 20 years. 20 years. What wood is it? Acacia, Robinia. Now, if we put a fence in, it has to last at least 100 years, or it's not worth the work. En Australie, il dit, si on met une clôture, il faut moins qu'elle dure 100 ans, sinon ça vaut pas le coup. Yes, and Mais c'est often les much rois de la longer. clôture en Australie. Often much longer. You've seen it, and we have real fences where you see you don't know whether at night the cows go out and you are asleep and they are 20 kilometers away in the morning. I know that. Yes. I know that. Well, we don't have that. Okay. Yes, we have got real fences. But electric fences? Or... We also, if necessary, we have electric fence every day, a new piece. Okay. But the ordinary fences are really solid fences that they can't go through. I need to translate. Donc, en fait, ils ont bon, je sais pas si c'est si important, mais ils ont un système de clôture, c'est pas du tout comme nous, il y a beaucoup plus de fils, c'est pas des barbelés. C'est du grillage ou quoi? C'est même pas du grillage, c'est du fil lisse. C'est du fil lisse. Il y a environ 6 ou 7 fils, et il y a juste du barbelé en dessous en fait, généralement. Et c'est tout. Et donc voilà, comme il dit, une clôture, bon, c'est fait pour durer longtemps, parce que tu peux pas te permettre que tes vaches soient 20 km. Oui, mais elle est électrifiée la clôture ou non, pas? elle n'est pas électrifiée. It's much better not to have electricity. C'est beaucoup mieux de for pas l'avoir nature and électrifiée. all. Mais si elle reste très longtemps, il y a des ronces qui poussent, il y a des arbres qui poussent. Il y a... Pas là-bas. Pas là-bas. He said if we keep a fence for a very long time, there is always something Bushes. which grow up. Which what? Grow up. Brambles. Like this, and then bush. Oh yes, well, Like little trees. we and, can they get slash bigger. underneath if necessary. You do that. know. You do that in Australia. Yeah, we do, but we normally don't have to. No. No, I haven't discussed slashing yet, but we normally don't have to. The cattle eat everything. Parce qu'il y a un truc, Non, mais je pense en qu'ils n'ont fait, pas d'arbres. non, il n'y a pas ça. Il y a un autre truc, c'est qu'ils ont un gros piquet et ils ont un piquet flottant, tous les deux piquets. Ah d'accord. Donc c'est un piquet qui n'est pas fixe, qui est un peu flottant. Mais avec les fils, il est tendu. Donc bon, ils ne peuvent pas passer en dessous et je sais pas s'ils peuvent tondre. Quoi. Ils peuvent, On va voir ça. Now they were here yesterday. No. No. Yesterday there. But where is the paddock with? With Pop marks. Here, there is pop marks. Yes. From last time, they were here 1 month ago. Yes. Well, yes, here we can see it. Yeah. Now, there is here, if you look, the pock marks, like this here, don't walk there. Voilà, les refus. Yes. Like this, they graze there too much, and the clover goes, because the clover becomes smaller and smaller in leaf. They eat too often in between. It would be good to have a paddock that is short, where you can see the pock marks. And here they won't graze. And donc ici les vaches elles vont pas brouter. if it's wet, this will, you see, you will have old stuff and it will stink. And in England they have tuberculosis bacteria in that. The
Donc ici, One, voilà. we have the big farm that I mentioned yesterday in the lecture of Richard Gantlet, and he supplies hay to a dairy farm nearby, milking 300 cows, and 90 cows were condemned for tuberculosis and cut out, and the tuberculosis bacteria are in there. Voilà, il dit que là, dans les refus, justement, quand c'est mouillé ici, quand tu prends de l'herbe, ben, en fait ça pue, et c'est parce qu'il y a une bactérie justement qui est là. You see here, après, here, here, it is tuberculose. about 50% of this paddock that is old cow pads, and they won't eat. If they were let in here, they will eat anywhere between, but they won't eat this, you know. And if I come onto a farm like that, starting right at the top, my first action would be to slash the whole lot. And we have slashers. They were invented in Australia. You have it on the back with long blades, and I have some that are this thin. If you use a slasher or a mulcher to cut the grass, then the grass will be frazzled at the end, sometimes this long, and bleed and not regrow. I want something that cuts straight. The best is that mower, that if you have a very thin slasher, then it will cut clean. And I would go up there and slash the whole lot. There is a huge lot of feed that nobody eats, and a lot of weeds and all sorts of rubbish. If you cut it down, then feed it out in separate lots each day with an electric fence. They will graze it if it's young. They will graze even tussocks. You had some here that is, well, first of all, biodynamically, all the weeds will be eaten that conventionally they won't eat. And you can have tussocks where round growth this high that is not a grass, it is round and has liquid inside. It grows where it's very wet, and we cut that, and the young shoots of the tussock they will like to eat.